আজকে আমরা আবার খেলতে যাচ্ছি গ্র্যানি চ্যাপ্টার 2। আজকে আমরা করব হেলিকপ্টার স্কেপ। আমাদের বোট স্কেপ আর ডোর স্কেপ দুটোটাই হয়ে গেছে। আজকে আমরা করতে যাচ্ছি হেলিকপ্টার স্কেপ। তো চলো প্লে। ডিফিকাল্টি থাকবে আজকে ইজি, আর দুটোই থাকবে কোয়ালিটি হাই। চলো শুরু করি। আর আজকে একটু ভয় লাগতেছে কেন জানি, যে পারবো কি না। আজকে একটু টাফ হবে। ডে 1। চলো নিচে এসে পড়বো। যে গ্র্যান্ডপার হাত দেখা যাচ্ছে। I see you. গ্র্যানি আসবে এখন। এই যে গ্র্যানি। চলো সবার আগে আমরা পড়ে যাব। স্ট্যান্ড গান এই যে এই ড্রয়ারে থাকতে পারে, ওভেনে থাকতে পারে। ও এই যে স্ট্যান্ড গান। শিট, মাঝে মাঝে স্ট্যান্ড গানটা ওভেনের ভিতরেও থাকে, কিন্তু আমি মনে করছিলাম যে এই জায়গায় থাকতে পারে, এই জন্য সবার আগে এখানে আসলাম। সাউন্ড ক্রিয়েট করে দিই। আমাদের গ্র্যানি আসবে। লাগছে গ্র্যান্ডপা। ঘড়ি বাজলো। গ্র্যান্ডপা কই? এই যে আইসিউ চাচারাও নক আউট করে দিলাম। চলো উপরে যে সিকিউরিটি রুমটা খুলে দেই। ডোর হ্যান্ডেল যেটা লাগবে না। উপরে যে একটু দেখি কি আছে। আর এখন থেকে হেলিকপ্টার যেই সব জিনিস দরকার ওইগুলো এইখানে এনে রাখবে, যাতে আমার সুবিধা হয়। ওয়েপেন। চলো নিচে যাওয়া যাক। প্যাডলক কি? এটাও লাগবে না। চলো তাড়াতাড়ি নিচে যে ওপেনটা নামিয়ে নিই। তারপর আমাদের কাজ হবে রেঞ্জটা খোঁজা। চলো এটারে আমরা সাথে রাখবো। পিস অফ পেন্টিং, এটা ঠিক করা লাগবে ওটি। আগেই সব জায়গায় একটু দেখে নিই হেলিকপ্টার। গ্র্যানি মনে হয় এতক্ষণে জেগে গেছে। আমি উপরে গ্লাস ফিউজটাও দেখছি কিছুক্ষণ আগে। গ্লাস ফিউজটা উপরেই আছে। আমাদের এখন শুধু আরো দুটা পিস অফ পেন্টিং আর একটা ফিউল মানে গ্যাসোলিন ক্যানটা লাগবে। সেটা একটু সাউন্ড করি। গ্র্যানিকে আজকে আমি একটা হেডশট মারবো। আয় আয়।
সেই রকম একটা শট ছিল। ও আইসিইউ শট দিলাম। রেঞ্জ শট স্ট্যান্ড গান দিয়ে মারবো না গান দিয়ে? চলো স্ট্যান্ড গান দিয়ে মেরি। হা 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 তাড়াতাড়ি নিচে চলো। না গ্রেনেড দিয়ে মারবো। ভাগো ভাগো ভাগো। আমার এখন শুধু 2টা পিস অফ পেন্টিং লাগবে। এই জায়গায় একটা। আমাদের জিনিস এইখানে শিট। এই যে আমাদের গ্লাস ফিউজ দেখছো, আমি বলছিলাম না আমরা সব জিনিস পেয়ে গেছি। এখন আমাদের পেন্টিংগুলো এখানে লাগানো। এই যে ভিতরে ক্রোবারটা আমাদের আই থিঙ্ক এখন আর লাগবে না আজকে। এটা কি ছিল? আচ্ছা যা বলতেছিলাম, আজকে গান শুনতেছে। চলে গেছে। ভাগো ভাগো জলদি। আমি ওদের উড়াই দিতেছি। দাঁড়াও নিচে গ্রানি। আমাদের বুড়ি একটা দাদি।
ওরে এখনো হেডশট মারবো আমি। ও গ্রেনেড গ্রেনেড ও দেখছো কিভাবে যে পড়ছে। আমার হেলিকপ্টার নেই। এখানে দেখি নাই। চলো হেলিকপ্টার কিটা নিয়ে আসি। আর এই জায়গায় ডাকতে চলো। এইটাকে ওই যে লক এই গেমে না মানে আপডেটের পরে একটাই সমস্যা, উপরের থেকে বা হাইটের থেকে পড়লে না লাভ দিলে এরকম মানে পড়ে যায়। পরে এই আমি ল্যাংড়ায় ল্যাংড়ায় হাঁটতে হয়। যে যেমন দেখতেছো এখন। চলো আমাদের আর দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ডাক টেপ আর আরেকটা পিস অফ পেন্টিং। কই জানি ছিল, আগে ফোনটা হাতে রাখি। আগে পিস অফ পেন্টিংটা খুঁজতে হবে আমার। গ্রেন পাবো না, এখনো জাগেনি। এই যে পড়ে রয়েছে। এরে থাক বেচারাকে ডিস্টার্ব না করি। জলদি গাইস, আমাদের কিন্তু কাজ হয়ে গেছে প্রায়। এখন আগে শটগানটা নিয়ে শিট। গ্র্যানির খেল খতম। চাচাকে উড়াই দিলাম। ডাক টেপটা পরে নিয়ে যাব। চলো আগে আমাদের উপরে একটা কাজ থাকে না, কমপ্লিট করে আসি। কত নোট এটা আর তোমরা এই জায়গায় কেন রাখছো? নিয়ে যাই আর শুধু ব্যাকটেপ এগুলো। আচ্ছা আগে কাজগুলো শেষ করুন।
হেলিকপ্টার ম্যানুয়ালও আমার কাছে আছে। জলদি রিসিভ হয়ে যাক, তারপরে আমরা স্টেপ করে যাব। আমাদের এখন শর্ট সেন্টার লাগবে। একবার গ্র্যান্ডকে এই জায়গায় হ্যাঁ আস্তে আস্তে পায়ের সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে। জলদি আয়। এই যে আহা চাচা, চলো ডাক্তারটা নিয়ে নাও। এখন আমাদের আর শুধু স্কেপ করবো আমরা। আচ্ছা আমি হেলিকপ্টার রিপেয়ার করতেছি ডাক্টেপ দিয়ে, এটা অনেক ফানি লাগছে আমার কাছে। চলো ফাইনালি করে ফেললাম, হয়ে গেল। আর গ্যাং গ্যাং করে তো গেমটা শেষ। গাইস বইলো কমেন্টে কেমন লাগছে, যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ, এটা একটু শেয়ার করে দিও, ছোট মানুষ, আর মাস্ট বি একটা লাইক করে দিও। তো সাবস্ক্রাইব করলাম, আর আগামীবার দেখি গ্র্যান্ড 3ও খেলতে পারি।